Всем привет, продолжаю запись с той минуты, на чем остановились. Для вас прошло вроде нихуя, для меня прошло около нескольких часов. Но я забыл, куда мы шли. Куда нам вообще надо идти, блядь? Наверняка вниз. Да, вниз. Так, а дальше сюда. А, вот эту красную хуйню мы прошли, помню все. Кухонный полотенце. А, это она говорит, блядь, это, этот робот. Что там ходит? Гуличи, шо? Давай записываемся, урод. Крышка, ты. Стимбачок сюда. Как туда попасть? Во, попал. А, это спуск вниз, понял. Так, что мы по весу? Да хуя еще. Вот нам сюда, видимо. Но я хочу еще вниз. Нормально, блядь, не лутается он. Ха-ха. Ну-ну. Лапа когти смерти. Что он тут делает, блядь? О, лол. Не знаю, чем я взял бейсбольный пятку, пусть будет. Даже мне очень интересно, что дает нам интеллект 2. Тут нужно будет взломать, я думаю. Носник. Консум. Скептик 2. Стамина 1. Спешл 1. Че, просто типа, чтобы взломать для какой-то хуйни полнейшей. Типа и никаких тут журнальщиков там, записулек и тому подобное. Да, спижу все. Потому что могу. Чел, там ничего нет, там было одно на кнопку проверенной дверью, блядь. Так, а где там нам надо было идти дальше? Здесь? Нет, там, да? Так, тут конфетками обзавелся, так что, блядь, надо схавать хотя бы одну. Вот реально место похоже для того, чтобы подраться с кем-то. Опа, на хладоген, кстати, очень много.
Bobby. Getting closer. Mel. If Bobby's directions are correct, and I have my doubts, the strong room should be right through there. If you had anything else you wanted to check out in this tunnel, I suggest you do that first. Doubts? It just doesn't seem like we're under Diamond City, does it? I don't think Bobby's telling us everything about this job. Wait, I need to do something first. No worries. Let me know when you're ready. Ну, правда, с ним поговорить. Ready to get into the strong room? If you had anything else you wanted to check out in this tunnel, I suggest you do that first. I'm ready. You got it. Let's do this. Ready, Sonia? Ну чё, это нихуя не хранилище, блядь. Прием. Bobby. Great. Now my socks are wet. Well, guys, we're right under the Diamond City strong room. You sure this is the right place? I've been mapping it out, and I think Diamond City should be a little further north of here. I don't have a doubt in my mind. How about a little trust for the boss? I trust you, Bobby. That's why you are my favorite. There is a mountain of caps for the taking here. We just have to work together to get to it. We still need a way to get up there, though. Mel, you think your robot will work here? Look at this place. The foundation is already crumbling. One blast from Sonia, and I bet the floor above will come right down. Well, then make it so. You won't want to be in the room for this collapsing foundation and all. Good thinking. All right, then. Everybody clear out. Sonia, prepare yourself for a blast at maximum power. Кейт. Here Советую we go. подойти к нам. That didn't sound good. Sonia's okay. Now let's get up into that strong room, shall we? No, Sonia! Pull yourself together, Mel. We don't need that thing anymore. But you can make another robot with a hull to get from Ну, Keep your head in the game. не похоже на то, что это, конечно, то, что нам нужно. Но будем подыгрывать Бобби, чтобы она нас потом в итоге не кинула. Так, что у нас тут? Опа-на, ядер кола. Тут позаботился обо мне даже. Обраска нам не нужно, тут ничего не нужно. Хранилище. Да пиздёж, там нет хранилища, я в этом уверен. У нас еще на копейку есть, пока мы не начали. That clicking noise from your Pip-Boy camp. Shit. You seriously didn't think you were about to continue with your scheme? Him, Bobby. You're stealing from him? Don't listen to her. Mel was right. This isn't Diamond City. So what? This doesn't change anything. It is still the same job. I see the rest of you are in the dark about this. Nice no-nos. You all just broke into Hancock's storeroom. You know. Hancock. The mayor of Good Neighbor. Damn it, Bobby. Listen, guys. I know this isn't what you expected. But there are still a ton of caps on the line here. Help me take her out, and all of it is ours. This is Hancock we're ripping off here. The guy... Да, Хэнкок тем более нормальный парень, блядь. Counteroffer. Just go back into your tunnel, and we can forget this ever happened. What do you say? What is this about, Bobby? Why did you lie to us? I knew no one in their right mind would help me rip off Hancock. Everyone is so damn afraid of him, is so damn in love with him. He thinks he is invincible. I wanted to show him he wasn't. You lied to us, Bobby. And you
You can't do this to me. This isn't how this is supposed to go. Know what? Fine. More for me. Is that all you've got? I have to say, I'm not really cool on how this went down. Bobby got what was coming to him. I don't know. Did you have to kill her? Well, I'm out of here. So Ну, ты договорить фразу ты можешь? Mel, what a waste of time. Ну, и по сути я могу здесь все спиздить, да? Хотя если ты силовуха... Еще не место для силовухи. Так что, по сути, сейчас мне накрыт либо ей, либо... You made the, А, ты... you made the right move. Bobby lied to us. I'm glad it shook out this way. I was itching for a fight. But I guess this works too. Here, take this. A token for doing the right thing. Хо-хо-хо-хо-хо. Нихуя, блядь. Вот это вот нормальная штука. 6, да, 6. 6-стволка, блядь. Hancock will be happy to hear about your loyalty. You should go pay your respects in person. It's best to stay on Hancock's good side. Trust me. Да, он нормальный парень, блядь. Чё мне его злить-то, блядь? Я взял у него квест, я его сделал, чел мне дал дохуя бабла, помню. 300 крышек больше, чем все остальные, кто мне давал еще деньги. Кстати, вот склад Хэнкока, типа, да, ну, блядь, тут ничего же нету. Нечего даже полутать. Ну, разве что, может, сверху что-то есть. Банки. А вы что расскажете, пацаны? Тут вообще гангстер. В чем ты одет, блядь? А, он специально... Скрытое лицо типа специально или что? Ну, видимо, тут ничего нет, как я понимаю. Даже ничего не спиздить отсюда. Бостон Бигл разве что. Стакан папка. Ладно. Can't be that bad at me. What's the worst thing that could happen? Идем отсюда. Ну уж простите, очень кушать хочется. И вот творожная масса просто еще лежит. Пиздатая штука. Не такая, конечно, как в детстве, но... Будет интересно, что он мне скажет, кстати. Но... Every weapon you see here could be the difference between life and death, baby. Sure. Let's take a look. Purchase a variety. Библиотеку оставляем. Это все нахуй.
Может забрать тоже. Далее. Виски, грязная вода. Вот это... Это нужно, вот это мне нахуй не сдалось, вот это нахуй не сдалось. Нахуй оставить, оставить, оставить. Пять патрон, блядь. Ну, для пулемета, который, понимаю. Ну, держим, быстрее может скинуть, в принципе. Да, бля, полтос патронов тоже такое, типа. А, у торговца не хватает денег, значит, надо реально что-то купить. Так. I suppose that's something worth building, М, whatever it is. Правая рука почти разъебана говнище. Бля, будем сейчас смотреть на все, короче. Кузнец 3 здесь нужен. Кузнец. Дуло можем что-то поставить столбой? Ну все, нужно оптоволокно, короче. Здесь у меня его нет, но точно есть, я уверен, в этом. В Sanctuary Hills. Хотя, кстати говоря, можно I've еще... got a weapon here for every situation. Hunting, protection, cold-blooded murder, I'll take a look. Sure. purchase of a rock. Means a lot to me that you made the library a safer place. Thanks again. I'll take a look. Sure. It's a little bit of everything. Uh-huh. Хлам, нам нужно оптоволокно. Точно нужно. О. Нужно много оптоволокна. Стекловолокно нет. Ну все, спасибо, брат. Ой, сестра точнее. Прикольно пока без нее. Пока тут гуляем. Но ему тоже ничего не случится, правильно? Yeah. You're lucky the mayor likes outsiders. Hancock. Well, if it ain't Bobby's little patsy. Here, for protecting my stash. Wise decision putting Bobby down like that. Bobby tricked me. She got what she deserved. Yeah, that's usually how the story goes around here. Let me tell you, this classy little tri-corner hat of mine is getting heavy. Am I turning into the man? Some kind of tyrant? I spend all my time putting down the people I would have been proud to scheme with just a few years ago. I need to take a walk again.
Get a grip on what really matters. Living free. Can you just leave, good neighbor? Aren't you the mayor? Hey, the mayor's still the mayor whether he's in residence or not. I've walked out of here plenty of times. Keeps me honest. Can't let power get to my head. That's not what being in charge of good neighbor is about. If you're heading out, why not come with me? Yeah, I like it. You might just be the right kind of trouble. Let me just have a little chat with my community first. Give them the news. Hey, Yeah? Quit stalling. I need you to help me. Please. anything you need, kid. I was hoping you'd say that. We're friends now, which means I can trust you with anything. I'm also hoping it means you've got me back. Because I need it now more than ever. I'm sick. And I don't think I can hide it from you anymore. Well, tell me what it is already. I told you this was hard for me, okay? I'm scared. Что-то спит, I'm Вич. scared that you'll hear the truth and that I'll lose you as a friend. God, I'm making a hell of a mess of this. I didn't think it would be so tough. You'll never lose me as a friend. No matter what you say. Damn you for being so nice to me. I started this, so I suppose I need to finish it. Ever since I left home, I've been using Psycho. I don't know why I'm still taking that crap, but I can't stop. And believe me, I've tried. I can't even go a day without it anymore, and I'm fucking sick and tired of it. I've even been doing it behind your back. Sneaking doses when I think you aren't looking. Worst of all, it's been making me sick. I've been spitting blood and I don't feel right inside. I need to get this shite out of me system before I wind up dead. Tell me how we can clean you up. Well, there might be a way, but it's not gonna be easy. Ну, если There's аддиктолся, что. supposed to be a vault somewhere out here. A place called Vault 95. I've heard that Vault Tech used it for some kind of social experiment. Stuck a bunch of junkies inside to poke and prod. Well, they supposedly had some special method to clean up those blokes in there. Some kind of a machine or something. If we could get inside, maybe that machine could help me. No problem. We'll get you there. I can't believe how kind you're being to me, even when I'm letting you down. Look, I don't want you to think I'm some kind of low-life junkie. A stupid girl who's harming herself for no good reason. From one friend to another. All I'm asking is for your help. When you're ready, take me out to Vault 95 and help me put an end to me pain. Что там Хэнкок, интересно. Hey, everybody, gather up. I got something you all need to hear. No rush, everyone just take your time. Нахуй мне все это. Где у нас тут этот? А вот убежище. Look, everyone, I'm taking a walk. It's time for your fearless leader to get back out there. Mix it up in the dirt before I forget what that feels like. You can't leave, Hancock. We need you. Hey, I'm always gonna be here in spirit, my man. Good neighbor and I, we got a connection. But like any hot and heavy relationship, sometimes you gotta spend time apart. Let things cool off. Remind yourself of who you are. So that's why I'm leaving. I'm still your mayor. I'm still gonna be here when you need me. But it's time for me to stop living so damn comfortable. Because we all know, no one in power deserves to be comfortable for long. Now, what's the best town in the Commonwealth? Where can someone live free, with no judgment? Good neighbor!
Of the people, for the people. And don't let no one forget it. Hey, Hancock. So, you ready to get this show on the road? You still interested in traveling together? I think I could do with some more trouble in my life. Let's do it. Done. I'll tell you what, Hancock. If I ever decide to go ghoul, you're the first one I'm looking up. I'll be counting the days. Ready to head back out? Ready. Good. Then let's get moving. Seems I'm gonna be missing out on all the fun. You have no idea, Hancock. No idea. Пиздуй, урод. Ну не урод, но все равно пиздуй. Так что у нас там по записи по времени? 20 минут. Окей. Так. Значит, 95 по времени. Или сходить сейчас, не знаю. Ух ты. Ну. Пиздерит нам ультра далеко. Сюда вот наоборот ближе. Так что пойдем сначала в 81-е убежище. Сгоняем. А потом уже выполним квест скейт. Что за домик? Понимаю. Свой дробан. Понимаю, блядь. Этот дом выглядит так, как будто в него можно войти. Видимо, нельзя. Вот это можно. Как только хуй знает. Так, дайте-ка мне сюда. Ой, случайно псих ему. Нихуя, блядь, чел. Наорал, блядь. Ну-ка, что он за Эдвин? Так, сейчас. 7.09, 22.87. Мы с Бэс добрались как раз к закату. Старый дом еще стоит, хотя с северной стороны немного просел. Надо будет в следующий раз подпорки поставить, может весной. Внутри все перевернуто. Драный рейдер, опять неделю-две придется убираться. 12.09, 22.87. Уже забыл, как приятно наконец-то сесть в одном месте. Бэс, похоже, тоже довольна. Не верится, что прошло уже 10 лет, до сих пор помню, как Ника настояла на меня дробовик. Ты знакомств. Думаю, мы оба были рады, что она не нажала на крок. 14.09, 22.87.
Утром пара дутней доставали БЭС, прогнала их мерзкие создания. Весь день собирал электроловушку из остатков старого генератора. Вроде работает, но разряда достаточно, чтобы больше не лезли. 15:09, 22:87. Сегодня звездопад. Сидел на крыльце и смотрел на звезды, как мы любили раньше. Вот уже 3 зимы, как ее нет. Остался только медальон и этот старый дом. Да что и такая судьба. Так, погоди. Баста умерла, видимо, уже. 17:09, 22:87. Рыбачил, когда налетели насекомые, дуть и прочая дрянь, целый рой. Удалось стреляться, но лодка перевернулась, обратно пришлось добраться вплавь. Я их отпугнул, по крайней мере, на какое-то время. Бесс испугалась, но ничего страшного. Если так будет продолжаться, дальше уйдем с рассветом. 17:09, 22:87. Не могу найти медальон. Наверное, выпал из кармана, когда лодка кильнулась. Надо возвращаться искать. Это единственное, что у меня осталось от нее. Не могу его потерять. Так, ну, видимо, Бесс умерла. Я понимаю. Damn. Did someone drive a bulldozer through here? Кексики, плитка, радикс, медикс, антирадин, доска, скипидар. Ебать, богато, чего же богато. Холодильник еще ничего нет, да? Холодильники хуёвые, ему хуёво. Блять, сейф очень сложный, ну пиздец. Я думал, ну похуй, пока не буду прокачивать, блять. Типа, что случится? They're gonna be spitting at us. Так, для начала зайдем в дом и откроем будильник изолента. Да. Окей. Не стоило того, чтобы лезть, конечно. По всей видимости, медальон остался где-то там. А может, вообще его и нету, блядь. Ну вот лодка, да? Максимум мог улететь вот сюда куда-нибудь. Ну вот максимум может в эту сторону еще. Какая страшная хуйня на меня смотрела сейчас. Лол. Что можно полутать здесь? Прикольно, блядь. Ну ладно, я так думаю, медальон тут нету, скорее всего. Да, как выйти? Тут можно, видимо, выйти. Как если я оставь при себе, урод, блядь. Это от радиации, блядь, жахнуть что-нибудь. Покушать сразу же. А в дом можно, типа, зайти или нет? Или это просто реально такой же дом, типа? Да, такой же дом, как и все остальные. В который нельзя заходить. Убежище у нас где-то тут, я понимаю. Ага, вот тут. Что-нибудь будет тут лежать для меня? Интересненького.
Пункт приготовления пищи, фонарь. Не, все спижено до нас уже, походу. Ну, разве что что-нибудь здесь лежит. Ядер голос. Нихуя. Креселка, хуеселка. Икс. Ну, давай заходить. Посмотрим, что у нас тут внутри. This is the only vault I know that people still call home. Kind of weird that they still want to stay out here all by themselves. А почему не положился вниз на сюда какой-нибудь? Видимо, тут нет ничего. Hold it right there. Vault 81 security. I don't know where you got your hands on a working pit boy, but you better start talking. I got it, Vault 111. Vault 111? Haven't heard of that one yet. And what sort of business are you looking to take care of here in 81? I'm just a traveler. I thought I'd take a look around. Is that so? And you expect me to believe that? Oh, Overseer. Who is it, Edwards? Ma'am, some new Commonwealth traveler. Not one of our usual traders. Well, if someone wants in, they can earn it like everyone else. Let me speak to them. Sorry about that. Officer Edwards here was just doing his job. I'm sure you can understand our need for caution. For newcomers, we like to operate on exchange. You help us, we help you. But I'm a fellow Vault Dweller. Can't you just let me in? Excuse me, ma'am. Before you arrived, he did say he was Vault 11. Блять, просто. Пришел, сказал, типа, братцы, да бля, забежись, ебать, открывай. I'm going to allow it. Edwards, open the door and make the announcement. Officer Edwards and I will meet you at the entrance. Макнамара, как президента, ой, секретаря президента звали. В 65-м, по-моему, в Америке. Everyone's working hard right now, Cal. You think I don't know that? Так, а где могут ваши оставить свою? That's all I'm asking. Fine, I'll see what I can do. But you and I both know we can't keep going on like this. Ладно, стой здесь. Sorry about that. As you'll soon see, we have a few maintenance projects underway. Gwen McNamara, Overseer. Welcome to Vault 81. We've never encountered a fellow Vault Dweller. Is this Vault 111 you mentioned still operational? No. Not anymore. I'm sorry to hear that. What happened there? Did something go wrong? They had us cryogenically frozen in these pods, but something malfunctioned. Oh my god. All those lives lost due to some malfunction? That's unacceptable. I suppose we've been lucky. Here, we pride ourselves on having maintained a successful vault over these past 2 centuries. We'd like to be completely self-sufficient, but there are certain resources we can't provide ourselves. I'm impressed you maintained a successful vault for so long. Thanks. I owe Там it to чел the шагает, overseers блядь, before me, в but some here лестницу. we disagree. A few believe opening the doors to the Commonwealth was a mistake. Aren't you curious about the Commonwealth and what it has to offer? Of course. But my duty is to these people and keeping them safe. We receive a few select traders often enough to stay well informed. Now, I have work to do. Ma'am, what about his friend here? I'll allow it. Security is already extra mindful of this. If he's lived this long in the Commonwealth, I'm sure he's chosen his friends wisely. If you need anything else, I'll be in my office. Hey there.
So, we got a new visitor today. Don't say anything, but man, I'd love to be out there. It takes some preparation. I'd learn how to use a gun and be ready to use it before I went out there. I've never even touched a gun. Now, I can't even say if our security has seen any real combat, but with the hours we're working these days, I'm not even sure where I'd find the time to practice. Why the long hours? We're just making sure this roof over our heads doesn't cave in on us. They say it's all the moving parts that have us working round the clock these days. Structurally, I guess 81 is still pretty sound. Vault Tech sure knew what they were doing when they set these places up. Well, I don't want to keep you, and I gotta get back to work. Maybe I'll see you around. Ну, как знаешь. Так.